And let's talk about principle 10. But before principle 10, let's return in formula of increasing of ideality. You remember, increasing of ideality, it is ratio between summa of useful function and summa of cost plus harmful function. But when we talk about cost, we must understand, cost it is not only money. Really, it is money. It is, for example, money for purchase. But there is other important parameter for technical system, money for using. And you know difference between gasoline car and diesel car. Diesel car more profit because you reduce your spend money for using. Next, you can think about comparing of different technical system and compare this technical system regarding to size. For example, if you decrease size, it will be good and you will be increase ideality. What kind of important parameter? Matter. Matter. What can be next important parameter? Square. Surface. Matter square. What can be next important parameter for compare technical system? It can be matter cube. Volume. If you decrease volume, you increase ideality. You remember our previous example about big size, small size. Next important parameter, time. Oh, second. Next important parameter for compare, velocity. Meter per second. Meter per second. Next important parameter for comparing, energy, watt. Next important parameter, information, bit. And next. It depends from context of your project, depends from main function of your technical system. Let's consider parameter time. And for illustrate it, we can remember history of smoking technologies. You remember old technology for smoking. For smoking, necessary, step number 1, search tobacco. Step number 2, open tobacco. Step number 3, extract tobacco and insert tobacco here. Step number 4, search file. Step number 5, you can smoke. What disadvantage? Big amount of step before main function. And after smoking, you need to spend your time and clean your equipment for smoking. Big amount of step before, okay, we can do before something. What we can do before? We can invent cigarette. Principle number 1, yeah? Principle number 1, segmentation of tobacco, and we can kill 4 steps, only extract and begin smoking phase. Similar problem, similar solution, and similar problem you can find if you begin talk about drinking of tea. Step number 1, search box for tea. Step number 2, open. Step number 3, extract tea and insert here. Step number 4, delivery water. Step number 5, wait. Step number 6, you can begin drink tea. Yeah? Long process. But you remember, similar problem, similar solution. And we can repeat behavior of inventor and we can invent back for tea. And back for tea can kill our disadvantage. Similar problem, similar solution if you will think about drinking of coffee. Drinking of coffee. Again, principle number 1, segmentation. And if you know today very popular coffee machine with special cartridge. Idea of cartridge very popular if you think about principle number 10. Main conclusion. Principle number 10 can increase our ideality. Principle number 10 can kill some operation before main process, before process of consumption of product. Principle number 10 located here. Okay, not so much difficult reasoning, because anyway, you during consideration of some project, you must obligatory think about time before main process. Reduced time you can do via using of principle tense. 지금 첫 원리는 모두 사전 조치로부터 필요한 동작을 미리 해놓는 거예요. 예를 첫 번째 드린 게 담배입니다. 담배 피는 사람들이 원하는 건 뭐예요? 담배를 빨리 피우고 싶은 거죠, 그렇죠?
그럼 뭐가 될까요? 옛날에 담배가 나오기 전에 담배 필드에서는 만약 입담배였던 담배이 많은 것을 시작해야 될 거예요. 그렇죠? 예. 만약에 가루 담배는 뭐가 될까요? 뭐 파이프든지 뭐든지 어디에 집어넣어야 되는 거고, 그렇죠? 거기부터 시작해야 될 거예요. 그렇죠? 그러고 다 피나면 어떻게 될까요? 다시 파이프를 청소해 놔야지 어떻게 될 거 아니겠어요? 청소가 안 돼서 청소하는 것부터 시작해야겠죠. 그렇죠? 그런 동작들이 필요하잖아요. 그렇죠? 근데 원하는 건 뭐죠? 담배를 그냥 빨리 피우고 싶은 거죠? 예. 그럼 어떻게 하면 좋을까요? 그런 공연을 미리 해놓을 수 있으면 좋겠죠. 그러면 내가 빨리 필 수 있을 거 아니에요. 그래서 나온 게 뭐죠? 담배예요. 필터 담배가 나오는 거예요. 빨리 필 수 있도록. 똑같은 원래 주는 게 뭐죠? 차도 마찬가지잖아요. 그렇죠? 우리가 원하는 건 빠른 시간에 차를 마시고 싶은 거예요. 그렇죠? 그럼 어떻게 되겠어요? 바로 마실 수 있도록 차를 마실 때 필요한 것을 미리 해놓는 거죠. 편리하게 마실 수 있도록. 그게 뭐예요? 티백. 네. 우리 커피도 마찬가지잖아요. 그렇죠? 우리 에스프레소 뽑는 것처럼 우리 향기로운 커피, 맛있는 커피를 갖다 마시고 싶은 거예요. 그렇죠? 여러 절차를 해야 되잖아요. 뭐 그라인딩부터 시작해서 추출하고 그렇죠? 우리가 필요한 건 뭐죠? 빨리 마시고 싶은 거예요. 그럼 어떻게 되는 거예요? 캡슐 커피가 나오는 거죠. 그렇죠? 그런 동작들 갖다 빨리 해주는 거예요. 그런 것좀 되게 많잖아요. 요즘에 우리 주변에서 뭐 있어요? 주부들 편한 거 좋아하시잖아요. 그럼 뭐 좋아하세요? 우리 그림에도 있지만은 생선 같은 거 미리 다 손질해서 진공포를 딱 켜보는 거죠. 바로 튀겨 먹을 수 있게. 다 그 원리에 해당되는 거예요. 사진에 미리 필요한 동작을 해놓는 겁니다. 그게 10번 원리예요. 10번 원리. 네. 유리 박사님이 이상성 얘기하면서 뭐에 되면 코스트 얘기했잖아요. 그래서 코스트가 비용만 의미하는 게 아닙니다. 저는 여러 가지 의미가 있어요. 크기가 큰 것도 코스트가 크다고 보는 거예요. 부피가 큰 것도 코스트가 크다고 보는 거예요. 뭘 사용하는데 오랜 시간이 걸리는 것도 코스트가 크다고 보는 거거든요. 그래서 그 코스트 중에서 이 10번 원리는 뭐가 될까요? 저걸 쓰기 위해서 여러 가지 스텝 단계와 시간이 많이 걸리는 것을 코스트라고 보시는 거거든요. 그 코스트를 갖다가 미리 해놓는 것들은 이상성을 높이는 하나의 방법입니다. 그렇게 연결되는 겁니다. Okay, not so much difficult principles, but we will meet this approach again later when we will talk about principle 16 and other principles.